मित्रांनो, आपण मागच्या लेक्चरला एक्सटर्नल ऑफ हार्ट्स याचा अभ्यास केला. आता मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे आपल्या हार्ट्स 4 चेंबर असतात. हार्टचे सराउंडेड बाय पेरिकार्डियल फ्लुइड असतं मित्रांनो. कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशनसाठी मित्रांनो. आता आपण त्याचा पुढचा पार्ट बघणार आहोत, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट्स. द हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चेंबर्स. These are 2 anterior right and left auricles and 2 posterior right and left ventricles. The auricles are blood receiving chambers while ventricles are blood pumping chambers. Auricle साइड असेल तर ते ब्लड रिसीव्ह केलं जातं आणि व्हेंट्रिकलची साइड असेल ब्लड पंपिंग केलं जातं. The two auricles are separated from each other by an interauricular septum and the two ventricles are separated from each other by an interventricular septum. The right auricles receives deoxygenated blood through superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinuses. राईट जी साईड असते मित्र राईट ॲरिकलची रिसीव्ह केल्या तर मित्रांनो डीऑक्सिडेटेड ब्लड्स आपल्या बॉडीकडनं ते आपल्या हार्टकडे रिसीव्ह केल्या तर मित्रांनो. द सुपिरियर व्हेना कॅवा कॅरीज द ब्लड फ्रॉम हेड, फोर लिम्स अँड अप्पर पार्ट ऑफ चेस्ट. जी सुपिरियर व्हेना कॅवा आहे मित्रांनो फिगर्समध्ये बघा, ती काय करते मित्रांनो, ब्लड मित्रांनो सुपिरियर व्हेना कॅवा कॅरी करते कुठनं मित्रांनो, आपल्या हेडकडनं, फोर लिम्सकडनं, अपर पार्ट ऑफ चेस्टकडनं मित्रांनो. द इन्फिरियर व्हेना कॅवा कॅरीज द ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ ट्रंक अँड हँड लिम्स व्हाईल कोरोनरी सायनसेस कॅरी द ब्लड फ्रॉम द वॉल ऑफ हार्ट्स. द इन्फिरियर व्हेना कॅवा कॅरी करते मित्रांनो, लोअर बॉडी पार्टकडनं मित्रांनो कॅरी करत असते. द लेफ्ट ॲरिकल्स receives oxygenated blood from lungs via from pulmonary veins by separate openings. The openings of inferior vena cava in right auricles is guarded by Eustachian walls. ही काय करते मित्रांनो, ओपनिंग ऑफ inferior vena cava right auricles is guarded by Eustachian walls ट्यूब्सला मित्रांनो. The opening of coronary sinuses is guarded by the Bayesian walls. The opening of superior vena cava is not guarded by any walls. इला कुठले हॉल नसतात मित्रांनो. The two auricles opens into the respective ventricles by separate opening called auriculoventricular opening, guarded by auriculoventricular walls. The right auriculoventricular walls is called as tricuspid walls. Tri means 3 असतात मित्रांनो, because it is made up of 3 flap of cups. ही कप शेप सारखी असते आणि तिला 3 फ्लॅप असतात म्हणून तिला ट्रायकस म्हणतात मित्रांनो. The left auriculoventricular wall is called bicuspid walls because it is made up of 2 flap like cups and it is also called as mitral walls and prevent black flow of blood. आपलं जे ब्लड असेल ते प्रिव्हेंट ब्लॅक फ्लो होणार नाही याची काळजी घेतो. बायकस मीन्स तिला मिट्रल हॉल्स म्हणतात. हे इथे फिगरमध्ये बघा, आणि 2 वॉल्स असतात. ट्रायकस्पिडला 3 वॉल्स असतात मित्रांनो. द वॉल्स अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम auricles to the ventricles and prevent the black flow of blood. ही काळजी घेते ते ब्लड रिटर्न्स येऊ नये, ब्लॅक फ्लो होणे मित्रांनो. द फ्री edge of the flap of these walls are connected to papillary muscles by ligaments called coronary tendons. This holds the walls in positions irrespective of the tremendous ventricular blood pressure. The left ventricle has more thick wall than that of right ventricles because right ventricles has to pump blood only to the lungs. Right side 2 pump असतात मित्रांनो, and while left ventricles has 2 pumps blood to all the remaining parts of the body. The inner surface of ventricles is raised into projection called trabeculae carni. Same such projections are more tall and muscular called papillary muscles.
From right ventricles is a pulmonary trunk arise which carry the blood to the lungs. From the left ventricles an aorta arises which supplies oxygenated blood to all part of the body. लेफ्ट साईडला मित्रांनो आपल्या संपूर्ण पार्टला ऑक्सिजन ब्लड पास केला जातं. At the beginning of pulmonary trunks and aorta, three similar walls are present. They allow the blood to enter into arteries. तिथे एंटर केल्यानंतर फिगरमध्ये बघा मित्रांनो, सुपेरियर व्हेना केवा आणि इन्फेरियर व्हेना केवा म्हणजे ते ब्लड रिसिव्ह केलं आहे मित्रांनो. आणि मित्रांनो बघा इथे पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी व्हेन्स, पल्मनरी ट्रंक्स इथनं ब्लड्स मित्रांनो बॉडीकडे पास केलं जातं. बायकस्पिलर टू वॉल असतात फ्लॅप कप शेपसारख्या आणि ट्रॅकेसवर ते असतात. बायकस्पिलर मिट्रो व्हॉल्व पण मित्रांनो. आणि कॉर्नरी टेंडन्स मसल काय करतं मित्रांनो, आपल्या हार्टमध्ये ज्यावेळेस ब्लड एंट्री करतं त्यावेळेस वरती त्याला पुश करण्याचं काम केलं आहे मित्रांनो. हां, इंटरव्हेट्रिक्युलर सेप्टम्स हे थिक असतात मित्रांनो. नेक्स्ट बघा मित्रांनो, Atria. These are the thin wall receiving chambers of heart. They are separated from each other by interauricular septum. Interauricular septum has a oval depression called fossa walls. It is a remnant of the embryonic aperture called foramen ovalis. Superior vena cava, inferior vena cava, and coronal sinuses opens into the right atriums. Opening of the postcaval is guarded by Eustachian walls, while the basin walls is guarded the opening of coronal sinuses into right atriums for pulmonary veins opens into the left atrium. These openings are without walls. इला कुठल्याही प्रकारचे ते walls नसते मित्रांनो. Both the atria opens into the ventricles of the respective sides by anteroventricular apertures. These openings are guarded by cupsid walls. The tricuspid walls, tri means 3, cupsid wall, is present in the right auriculoventricular apertures and bicuspid walls, याला mitral walls म्हणतात, is present in the left auriculoventricular apertures. All these hearts walls help in maintaining a unidirectional flow of blood. They also avoid backflow of blood. Ventricles. आता व्हेंट्रिकल्समध्ये बघा, दीज आर इंपिरियर थिक वॉल पंपिंग चेंबर्स. इथे पंप होत असतं मित्रांनो, पंपिंग चेंबर्स. आणि ॲरिकल्समध्ये रिसिविंग चेंबर्स ॲट्रियामध्ये मित्रांनो. ऑफ द हार्ट्स, द राईट अँड लेफ्ट व्हेंट्रिकल्स आर separated by an interventricular septum. Wall of the left ventricle is more muscular and about 3 times thicker than the right ventricles. Inner surface of the ventricles shows several ridges called columni coronae or trabeculi coronae, which divide the lumen of ventricles into small pockets of fissures. These lumens of ventricles also shows inelastic fibers called chordae tendons. These attach the bicuspid and tricuspid walls of the ventricular wall. Bicuspidला 2 flap कप वॉल असतात आणि ट्रायकस्पिडला 3 फ्लॅप असतात मित्रांनो. अँड रेग्युलेट देअर ओपनिंग अँड क्लोजिंग. हे काय करतं मित्रांनो, ओपनिंग जसा फोर्स येतो ते ओपन्स होतात आणि मित्रांनो हे क्लोजिंग पण होत असतात. ब्लड रिटर्न्स येऊ नये म्हणून मित्रांनो, फोर्सने तिथे पास व्हायला पाहिजे. द राईट व्हेंट्रिकल्स ओपन्स इन टू द pulmonary aorta and left ventricles opens into the aorta. These openings are guarded by 3 similar walls. These walls prevent the black flow of blood into the ventricles. या वॉल्स काय काळजी घेतात, आपल्या हार्ट्समध्ये रिटर्न्स ब्लड येऊ नये होण्याची काळजी घेत असतात मित्रांनो.
आता पंपिंग ॲक्शन ऑफ हार्ट्समध्ये बघा, द हार्ट्स ॲक्ट ॲज द मेन पंपिंग ऑर्गन्स ऑफ द सर्क्युलेटरी सिस्टीम्स. आपलं जे हार्ट असतं मित्रांनो, सर्क्युलेशन करण्यासाठी मेन पंपिंग ऑर्गन आहे मित्रांनो. द पंपिंग ॲक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय अ रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स. इथे आपल्या कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन होत असतं ज्यावेळेस आपल्या हार्ट्समध्ये ब्लड एंट्री करतं त्यावेळेस कॉन्टॅक्टमध्ये असतो, ज्यावेळेस ते ब्लड आपल्या बॉडीकडे पास केलं त्यावेळेस आपण रिलॅक्सेशनमध्ये असतो, त्याला कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन म्हणतात. द हार्ट मसल्स, द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्ट्स मसल इज सिस्टोल. ज्यावेळेस आपल्या हार्ट्समध्ये ब्लड भरले तर त्याला ते आपण सिस्टोलिक प्रेशर म्हणतो. अँड रिलॅक्सेशन ऑफ हार्ट्स मसल इज डायस्टोल. ज्यावेळेस ते ब्लड्स आपल्या बॉडीकडे पास केल्या तर हार्टच्या मार्फत त्यावेळेस डायस्टोल प्रोसेस मित्रांनो. अ सिंगल सिस्टोल फॉलोड बाय डायस्टोल मेक्स वन हार्टबीट. ज्यावेळेस मित्रांनो एक सिस्टोल आणि एक डायस्टोल पूर्ण होतो त्यावेळेस त्याला आपण आपलं हार्टबीट म्हणतो. द हार्ट हॅज 70 to 72 टाइम्स पर मिनिट. एका मिनिटाला मित्रांनो जवळजवळ 70 ते 72 वेळेस मित्रांनो आपल्या सिस्टोल आणि डायस्टोल होत असते, त्याला आपण हार्टबीट म्हणतो. दिस इज कॉल्ड हार्ट रेट. ड्युरिंग इच हार्टबीट ventricles pumps about 70 ml of blood is called stroke volumes. जवळजवळ म्हणतात 70 ml ब्लड इथनं पास होत असतं पंपमधनं, त्याला स्ट्रोक व्हॉल्यूम्स म्हणतात. इट मीन्स अबाउट पम्प्स अबाउट 72 हार्ट रेट 70 ml stroke volumes is equal to 5040 ml किंवा 5 liters ऑफ ब्लड पर मिनिट इज कॉल्ड ॲज कार्डियक आउटपुट्स. एका मिनिटाला जवळजवळ मित्रांनो 5 लिटर ब्लड्स आपल्या हार्ट्समध्ये येतं आणि हार्ट्समधनं बॉडीकडे पास होतं, त्याला कार्डियक आउटपुट म्हणतात. आता बघा मित्रांनो, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट्स. आता याच्यामध्ये बघा द ह्युमन हार्ट्स. आता हे जे काही बघा म्हणतं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्युमन हार्ट्समध्ये राईट ॲट्रियम्स, राईट व्हेंट्रिकल्स, लेफ्ट ॲट्रियम्स, लेफ्ट व्हेंट्रिकल्स, हे झाले 4 चेंबर्स. हां, सायनोॲट्रियल्स नोड्स, एसे नोड्स, ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड्स, व्हेंट्रिक्युलर नोड्स, एव्ही नोड्स, ॲरिओव्हेंट्रिक्युलर, एव्ही नोड्स अँड बंडल्स ऑफ हीज. इकडे लेफ्ट व्हेंट्रिकल्स, राईट अँड लेफ्ट बंडल्स ऑफ हीज. प्रेशर मित्रांनो राईट और लेफ्ट बंडल्स ऑफ हीजकडे ते पास होत मित्रांनो. द ह्युमन हार्ट इज myogenic. The heart is capable of generating a cardiac contraction independent of nervous input. आपलं जे हार्ट आहे मित्रांनो मायोजेनिक आहे, मेड अप बाय कार्डियक मसल फायबर्स. आता कार्डियक मसल फायबर ब्रँच असतात आणि कॅपेबल टू जनरेटिंग अ कार्डियक कॉन्ट्रॅक्शन्स इंडिपेंडिंग ऑफ नर्वस इनपुट. आता नर्वस इनपुटवर डिपेंड असतं. इट ऑल्सो शोज ऑटो rhythmicity. It can generate its own rhythmic by specialized muscle. A specialized cardiac muscle called the nodal tissue is distributed in the heart. A part of this nodal tissue is present in the upper right corner of the right atrium. It is called SA node, sinoatrial node, or sinoatrial node. It lies at the base of opening of superior vena cava, another mass of nodal tissue. The modified muscular fibers, also called atorhythmic fibers, conducting tissue, the control the breathing rate of heart. Conducting or nodal tissue consist of SA node, AV node, bundles of His and Purkinje fibers. आता कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट्समध्ये बघा मित्रांनो, the wall of heart is composed of special type of muscles called a cardiac muscles. The pumping action of the hearts is made up the
property of contraction and relaxation of cardiac muscles. The contraction of heart is called as systole and relaxation of heart is called as diastoles. Systolic and diastoles मित्रांनो. The rhythmic contraction and relaxation of the heart is called as heartbeat. The rhythmic contractions एक सिस्टोल एक डायस्टोल पूर्ण त्याला एक हार्टबीट होतं. The human heart beats about 72 times per minute. The working of heart is controlled by pacemaker. In mammalian heart, 2 pacemakers are present. आपल्या हार्ट्समध्ये 2 पेसमेकर असतात मित्रांनो. One pacemaker initiates the rhythmic action is called sino-auricular node. त्याला एसे नोड म्हणतात फिगरमध्ये बघा. Present close to the opening of superior and inferior vena cava in right auricles. हा राईट auricles असतो superior and inferior vena cava मध्ये. The AC node is called pacemaker. The second pacemaker which regulates the rhythms is called as auriculoventricular node. त्याला AV node म्हणतात. It is present at auriculoventricular junction. The intra-atrial tracts. It is band of specialized muscle fibers that runs from SA node to the left auricles. When the auricle relaxes, the right auricle receives deoxygenated blood from the body through the opening of superior vena cava, inferior vena cava आणि coronary syrosis. इथे ब्लड रिसीव केलं कोणतं डिऑक्सिजन ब्लड्स. द लेफ्ट auricles receives आता लेफ्ट साईडला रिसीव केलं कुठलं ऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रूज फॉर पल्मनरी व्हेन्स. ही काय करते मित्रांनो लंग्स आणि हार्ट्सकडनं ही ऑक्सिजन ब्लड्स पास करतात व्हेन्स. The ventricles are in diastole, hence right ventricles receives deoxygenated blood from right auricles through respective auriculoventricular septums. These impulses sent out by sino-auricular node swiftly reading to the different directions. From the auriculoventricular nodes, a band of muscles start called as bundles of his. The his divided into branch which runs through interventricular septum and each branch divided and redivided from network of fibers in the wall of ventricles called Purkinje fibers. The wave of contraction passes into the wall of ventricles through these fibers. During ventricular contraction, the backflow of blood into the artery auricles is prevented by bicuspid and tricuspid walls. आता इथे मग ventricular contraction backflow returns blood into the auricles is prevented by bicuspid and tricuspid walls. यांना फ्लॅप सारख्या असतात त्या काय काय काळजी घेतात रिटर्न्स येऊ नये म्हणून मित्रांनो ब्लड्स. द व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन इज स्ट्रॉंगर दॅन auricular contractions. The deoxygenated blood from right ventricles is pumped into the pulmonary aorta for oxygenations into the lungs. आता इथे बघा deoxygenated blood from the right ventricles is pumped into the pulmonary aorta for oxygenation into the lungs. लंग्सच्या साहित्य ऑक्सिजन केल्यात मित्रांनो. The oxygen bloods from left ventricle is pumped into the systematic arch for distributions. During ventricular relaxation, the similar walls prevent the black flow of blood from aorta to ventricles. Through the mammalian hearts, blood passes twice. Such type of circulation is called as double circulation. The circulation of blood from right ventricles to left auricles through the lungs is called as pulmonary circulation, and the circulation of blood from left ventricles to right auricles through body organs is called as systematic circulations.
त्याला सिस्टमॅटिक सर्क्युलेशन म्हणतात. आता कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट्स बघा मित्रांनो. The SA nodes, sinoauricular atrial nodes, is present in the right atriums. It acts as pacemaker of heart because it has the power of generating a new wave of contraction and making the pace of contractions. SA nodes passes the contractions to the left ventricle and also to the auriculoventricular node. AV node, atrioventricular node, is present in the right atrial wall near the base of internal interstitial septums. It acts as pace setter of hearts. The bundles of his bunches starts from AV nodes and pass through intraventricular septum. Bundles of his from two bunches, the right and left bundles, one of each ventricles. These branches from network of ventricular wall, and these are called Purkinje fibers. Bundles of his and Purkinje fibers separated impulses in ventricles. As a result, both the ventricles contract सायमल्टेनियसली. आता इथे आपल्याला थांबायचं मित्रांनो. प्युरिकेंजी फायबर्स हीच इथे बघा बंडल्स ऑफ व्हीज branches start from AV node and pass through the interventricular septum. The bundles of is from two branches, the right and left bundles, on of each ventricles. These branches from network of ventricular wall, and these are called पेरिकोंजी फायबर्स. आता फिगर मध्ये बघा मित्र, राईट व्हेंट्रिकल्स, सायनोएट्रियल नोड्स, ॲरिओव्हेंट्रिकुलर नोड्स, ॲट्रिओव्हेंट्रिकुलर, एव्ही नोड्स, बंडल्स ऑफ हिज, राईट अँड लेफ्ट बंडल्स ऑफ ब्रांचेस. इथे आपल्या मित्रांनो थांबायचं आहे. आता पुढच्या लेक्चरला आपण वर्किंग मेकॅनिझम ऑफ ह्युमन हार्ट्स, त्याला कार्डियाक सायकल म्हणतात, त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत मित्रांनो. इथे आपल्याला थांबायचं आहे. ओके.